Asito ma satkamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya. Asato ma satkamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya. Asito ma satkamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya. Sahanavavatu Sahanau bhunaktu Sahaviyam karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma vidvishavahi. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamritangamaya. Om Good morning, Shubhodayam. అందరూ బాగున్నారా? Very good. Today we shall learn something about fearlessness. So please see page number 44 and 45. The last quote in the page. Fearlessness. Okay. Page number 44. The earth is enjoyed by heroes. This is the unfailing truth. Be a hero. Always say, I have no fear. Tell this to everybody. Have no fear. Fear is death. Fear is sin. Fear is hell. Fear is unrighteousness. Fear is wrong life. All the negative thoughts and ideas that are in this world have proceeded from this evil spirit of fear. The next quote on page number 45. Be not afraid of anything, you will do marvelous work. The moment you fear, you are nobody. It is fear that is the great cause of misery in the world. It is fear that is the greatest of all superstitions. It is fear that is the cause of our woes. And it is fearlessness that brings heaven even in a moment. Therefore, arise, awake, and stop not till the goal is reached. So the earth is enjoyed by heroes. This is the unfailing truth.
And who is a hero according to Swamiji? An individual who is fearless is a hero. Mahatma Gandhi was a fearless individual. That's why he was a hero. Not the person who takes a weapon. He doesn't become a hero because he has fear, that's why he takes a weapon. A person who is really fearless, he doesn't need a weapon. He doesn't take up a weapon to defend himself because he doesn't even care for his life. ప్రాణభయం కూడా ఉండదు కాబట్టి ఆ వ్యక్తి ఆయుధం తీసుకోడు, ఆయన సర్వ ప్రేమికుడు అవుతాడు. దట్ ఈస్ ద రియల్ డిస్ప్లే ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్. వెరీ ఫ్యూ హ్యావ్ గాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్. పీపుల్ లైక్ బుద్ధ, పీపుల్ లైక్ మహాత్మా గాంధీ. But such people are very rare in this world. So have no fear. Fear is death, Swami is saying. He's equating it with death. Fear is sin. భయమే పాపం అంటున్నాడు. ఫియర్ ఇస్ హెల్, భయమే నరకం. ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి గొడవలు, కన్ఫ్లిక్ట్స్, యుద్ధాలు అన్నింటికీ కారణం ఫియరే. ఒక దేశం ఇంకో దేశం మీద దాడి చేసిందంటే కారణం ఏంటంటే మా సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ కాంప్రమైజ్ అవుతుందని ఒక భయంతో వెళ్ళి దాడి చేస్తాడు. ఓకే, బికాజ్ మై సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అట్ స్టేక్. He believed, he perceived it in that way, and so he goes and attacks the next country. And then that country retaliates, and then it becomes a full-blown war over a period of time. All because of fear at the end of the day. At an individual level or at a collective level, wherever there is violence, you just see it's because of the deep-rooted fear. I have something to lose, I have to protect that, I have to defend myself. నాకు పోగొట్టుకోవడానికి ఏదో ఉంది, నాకు చెందింది పోతుంది అని ఒక భయం ఆ వ్యక్తిని ఆవహించింది కాబట్టి ఆ వ్యక్తి ఆ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తాడు. That's why Swamiji is saying all the evils in the world have proceeded from this evil spirit of fear. And he's saying it's fear that is the greatest of all superstitions. అన్ని మూఢనమ్మకాల కన్నా అతి పెద్ద మూఢనమ్మకం భయం అంట. This fear that is the cause of our woes. ఈ భయమే మన అన్ని దుఃఖాలకి కారణం. And it's fearlessness that brings heaven even in a moment. నిర్భయం అనేటువంటిది మనకు ఒక్క నిమిషంలో స్వర్గాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. ఇక్కడికంటే పూర్తి నిర్భయం. ఎలాంటి భయం లేకుండా ఉంటే ఇక్కడే నువ్వు స్వర్గాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటున్నావు. So these are all bold words. Think, read twice and thrice and reflect on it, ponder on it. Yesterday there was a young man who came to me. He's preparing for groups. I just asked him, what is your father? My father is a farmer, he said. How many acres he has? He said he has 2 acres of land. That means the father sends money every month to that boy. So he has completed BCom and he's sitting for these groups. How long it will take to get a government job? Guarantee లేదు. ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది తెలియదు. సో హెస్ కంప్లీటెడ్ బీకామ్. ఐ సెడ్ వై కాంట్ యూ డూ ఎంకామ్? యూ డూ ఎంకామ్, లర్న్ సాఫ్ట్వేర్స్ లైక్ టాలీ, యూ కెన్ వర్క్ విత్ సమ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ or some tax firm. Okay, I can earn some money instead of depending on your father who is a small and marginal farmer. So you stand on your own feet and now you are sitting for groups. And when you are going to get government job, and he says that in our village, if you have a government job, they respect you a lot. And their belief is that every educated person must do a government job. What a gramolo believe like that. So now this boy wants to prove to his villagers. ఆ గ్రామస్తులకు నిరూపించుకోవడానికి ఇప్పుడు నేను ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూర్చోవాలి. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యు ఆర్ నాట్ లివింగ్ లైఫ్ ఇన్ రియాలిటీ. ఎన్ని నోటిఫికేషన్లు ఇస్తున్నారు, ఎన్ని పోస్టులు ఇస్తున్నారు, ఎంతమంది రాస్తున్నారు, నాకు రావడానికి అవకాశం ఎంత ఉంది ఆలోచించుకోవాలా వద్దా? We are so airy-fairy. That is the difference between Indians and the Westerners. They are very, very practical. మనలో ప్రాక్టికాలిటీ ఉండదు. We live in dreams. We live in imagination most of the times. Automatically fear comes. And he is telling, I am not able to focus on my studies. I am not able to concentrate. How you will be able to concentrate? Is it possible to read, to sit on books for 10 hours, 12 hours, 14 hours, 16 hours? మీ దగ్గర 16 గంటలు టైం ఉన్నంత మాత్రం 16 గంటలు పుస్తకాలు చదవగలుగుతా అనుకుంటున్నావా? ఆ టైం జాబ్ చేయి, హాఫ్ డే జాబ్ చేసి మిగతా టైం చదువుకోండి. చిన్న జాబ్ చేసుకుంటూ పేర్లలో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు రాసుకోండి. ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, 10 సార్లు రాసుకోండి. యూ రైట్ అప్ టు 40, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. బట్ వై డూ యూ సిట్ ఎక్స్క్లూసివ్లీ ఫర్ దీస్ జాబ్స్ ఐఎమ్ సేయింగ్ వెన్ దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ, వెన్ యువర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఈస్ సో లెస్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. వీ లివ్ ఫర్ సొసైటీ ఇన్ ఇండియా. ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. యూ రిమూవ్ ద ఐడియా ఆఫ్ సొసైటీ ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్, యూ విల్ బికమ్ ఎ లయన్ ద నెక్స్ట్ మూమెంట్. ఓకే, సమాజం అనేటువంటి దాన్ని పక్కన పెట్టేసేయండి. నెక్స్ట్ మినిట్ యూ బికమ్ ఎ లయన్. యూ లివ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, నాట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సొసైటీ. యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఐడియల్స్, యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ goals and objectives. In the West, they don't care for the society. Society also doesn't care for the individual.
ఏదైనా చేయడానికి ముందు దే డోంట్ టేక్ సొసైటీ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సొసైటీ వి టేక్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. వాట్ సొసైటీ వాల్యూస్, వాట్ సొసైటీ రెస్పెక్ట్స్. But the majority in the society are always, in my opinion, are ignorant. That Albert Einstein quote I love very much. He said, in order to become an immaculate member of a flock of sheep, one must above all become a sheep. సొసైటీ ఎప్పుడు కూడా ఒక గొర్రెల మంద లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఆ గొర్రెల మందలో నీకు సభ్యత్వం కావాలంటే యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు బికమ్ ఏ షీప్. దానిలో నీకు సభ్యత్వం దొరుకుతుంది. నువ్వు సింహానం అనుకోండి, నీకు సభ్యత్వం ఎవరు? వివేకానందుడు, బుద్ధుడు, మహాత్మా గాంధీ లాంటి ఒరిజినల్ వ్యక్తులు, ఓకే, వాళ్ళందరూ సింహాలు అనమాట. వాళ్ళకి సొసైటీలో సభ్యత్వం దొరకదు. ముందు సొసైటీ వాళ్ళని వెలివేస్తుంది, తర్వాత గుర్తిస్తుంది సింహం అని చెప్పి. దట్స్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. ఓకే, బట్ వీ ఆల్ వాంట్ టు బికమ్ షీప్ బికాజ్ మెంబర్షిప్ కోసం ప్రయత్నం. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. రిమూవ్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ సొసైటీ ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్. టుడే ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో టు ఎ విలేజ్, ద ఫార్మర్ డజంట్ టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ హిస్ కాలింగ్, ఇస్ హిస్ ప్రొఫెషన్. రైతు గర్వంగా నేను ఒక గౌరవప్రదమైన వృత్తిలో ఉన్నాను అనుకోడు. ఆ పిల్లలు ఎవ్వరు కూడా ఈ వృత్తిలోకి రావద్దు అనుకుంటారు. దేర్ ఆర్ ఎకనామిక్ రీజన్స్. అగ్రికల్చర్ ఈజ్ నాట్ దట్ రిమ్యూనరేటివ్, ఇట్స్ నాట్ దట్ ప్రాఫిటబుల్. ఐ అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, అంత లాభసాటిగా లేదు. నువ్వు ఆ కారణం చేత నువ్వు వ్యవసాయం చేయదంటే నేను ఒప్పుకుంటాను. బట్ డోంట్ మేక్ ఇట్ ఎన్ ఇన్ఫీరియర్ ప్రొఫెషన్. ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే, ఏ చేస్తే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే, ఆయన దాన్ని గౌరవప్రదంగా చూడాడు. సరే, he wants the children to become government employees. Okay, group 1 sir, group 2 sir, you become an MRO or MPDO. Suppose I become an MPDO, okay, or MRO or group 1 officer. Will my father tell me that actually you are getting into government service and don't become corrupt? చెప్తారా మళ్ళీ ఆ విధంగా? నేను రేపే ఇస్తాను మీకు గవర్నమెంట్ జాబు, మీరు నాకు 30 సంవత్సరాల సర్వీసు, నేను లంచం డబ్బులు ముట్టుకోకని రాసిస్తారు నాకు, లంచం తీసుకున్నాను? నో, నాట్ మెనీ విల్ టెల్. ఎందుకు కావాలంటే గవర్నమెంట్ జాబు చాలా తేలికగా ఉంటుంది జీవితం, ఎక్కువ పని చేయక్కర్లేదు, రెగ్యులర్గా జీవితం, రైట్? సెక్యూరిటీ అంటారు. దట్స్ వై సీ యాజ్ యంగ్ పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ దిస్ సొసైటీ, దిస్ కంట్రీ, యూ మస్ట్ నాట్ సీక్ సెక్యూరిటీ అండ్ కోసీ అండ్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్. యాజ్ యంగ్ పీపుల్ యూ మస్ట్ లవ్ అడ్వెంచర్. దాట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఒక వెస్టర్నర్ అనుకోండి, వాడు సాహసవంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. దే లవ్ అడ్వెంచర్. We want a comfortable and cozy life. That's the difference. Mindset. A కాస్త మైండ్ సెట్ ఇఫ్ చేంజ్ చేసుకోం అనుకోండి, the lion that is in you, the latent lion, the sleeping lion will get awakened. There is a lion in every one of you, but it is sleeping because of this mental conditioning. It's conditioning created by the society. Society conditions our minds, sometimes our friends, sometimes our own imagination. You have to come out of this conditioning. You have to come out of this shell. You have to break through this shell, this cocoon that you have built around you, and then the mighty lion that is sitting in your heart will come out. What I believe, what I perceive, what I understand is in this country, humongous amount of genius and effort goes a waste because of this lack of courage in people. భారతదేశంలో చాలా టాలెంట్ ఉంది, చాలా జీనియస్ ఉంది, కష్టపడే మనస్తత్వం ఉంది పిల్లలకి. బట్ అదంతా కూడా వేస్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ లిటిల్ కరేజ్, కొంత ధైర్యం లేకపోవడం. ఆ ధైర్యం ఎక్కడ కోల్పోతాం అంటే సొసైటీని చూసి. సొసైటీలో మెజారిటీ ఆర్ ఫూల్స్ ఆల్వేస్, బిలీవ్ మీ. ఓకే, యూ ఫాలో ఎ పర్సన్ లైక్ వివేకానంద, యూ విల్ బికమ్ ఎ లయన్. డోంట్ కేర్ ఫర్ ద సొసైటీ. సొసైటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ మీడియోక్రిటీ, మధ్యతరగతులు, ఎక్సెప్షనలీ జీనియస్, ఎక్సెప్షనలీ బ్రిలియంట్, people of exceptionally great character. There are always few. You can count them on fingers anytime. So don't care for the society. You just live on your own terms. Okay? Then you become fearless. సొసైటీని చూసి భయపడకండి, అవసరం లేదు. ముందు అవహేళన ఎదురవుతుంది. స్వామీజీ మళ్ళీ చెప్తారు, ఒక గొప్ప కార్యాన్ని సంకల్పించి నువ్వు ముందుకెళ్తే జీవితంలో, ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ దెర్ విల్ బి రిడిక్యూల్, దెన్ దెర్ విల్ బి అపోజిషన్, అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ కమ్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఎండ్. బట్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ దాట్. మనం ఒక గొప్ప కార్యాన్ని సంకల్పించి చేస్తున్న వెంటనే ప్రపంచం అంతా కూడా దే విల్ నాట్ లయనైజ్ యూ. Oh, you have taken up a great work. They will not eulogize you. They will not praise you. They will not shower encomiums upon you. They will only first ridicule you. They will try to discourage you. They will oppose you, but don't care. Move ahead like a lion, like a rhinoceros. And finally comes acceptance. In the end, they will actually clap. Oh, here is a hero. Here is a hero. But you should not expect praise from society from the day one. Okay? And of course, to prove to the society is none of your business. You just live on your own terms. Okay, it's a long story. I will tell you remaining part of the story in my next prayer meeting. Okay? Thank you. Have a nice day.